A day in my life, asala again, naabot rin sa Danao for today's video, guys. Actually, yung hirap papunta dito, ang hirap kasi, malayo sa, malayo talaga siya kasi mountain siya ang Danao. And then you get to the area, then, to the barangay, and then you have to walk a distance, to get to the farm. And it's hard. So, ayun, daming mga punuan ng mga mangga, maraming mga potato tops, maraming mga okra, dyan, okra, mga potato tops dyan. And kasama ko, by the way, si Nanay, tsaka si Langga, tsaka si John. Kasama ko, okay? Kasi si John naman talaga may gusto na puntahan tong lugar na to. Anyway, gusto niyang tingnan yung farm kasi gusto niya talaga sa mountain. Bibili kami ng farm. That was where we were planning that before. So makita mo guys, tingnan nyo guys, ang ganda talaga ng mango farm, guys. It's worth it to buy this place, But then I was thinking, it's really, really far from everything, If you're used to the province life, it's fine. You will fit in here, But if you have a husband that's sick, is diabetic, and me being sick, so it's really hard, it's really far from the hospital or the doctors, and I have a daughter, so that's why, so we were thinking twice, and then look at the beautiful cow. It's big, yeah, but it's beautiful farm, guys, beautiful. I really, really love it, and it's like you can buy, I think this is like 2,000 square meters or something, and it's like very expensive, but it's worth it. It's like 2 million, I think the price was 2 million something, but it's worth it. You got lots of coconuts, and they have a little native house, and then mangoes, coconuts, and sort of everything, But yeah, we really love it, and it was amazing. It was an amazing trip, It was a long way to drive, but when you get there, and then gosh, you just don't want to go back to the city, But we have to, but it's beautiful. You see that part right there is really hard. It's very muddy out there when you get to the part other people try to get to the part. It's a little steep out there. It's going up, and it's slippery because at the time, I think it rains the night before. So that's the farm. Aming mga punuan ng mga mangga at saka saging at saka coconuts. So tingnan natin kung magustuhan natin. Pinababa kami sa taxi kasi nahirapan yung taxi umakyat sa sa bundok. Nabigatan niya sa aming tatlo. Yung ulat? Oo. Mailan. Kutob ang nalimpyo. Ilan ang arit. Nag-harvest mo sa mangga ni? Ha? Nag-harvest mo sa mangga? Nag-harvest me. Kausa pa lang. So kining gikan sa balay ninyo, gikan sa kubo ani, mao ni siya? Mao ni siya gikan sa kubo dire. Magkuan mo sa kuan nila, di sila makakita bitaw nga nagbuwak. Iya dili makakita, ako sa dipakita kay makaibaw sila daw nagbuwak niya. Simba kubo niya dayon. Unay ako bitaw. Ikuan lang nato. Kaya raman ng kanang pausok ba? Kaya raman. Ato barog dito lang gataon asa pita asa kon dapat ikadong kita matag-iyak ha dire. Tanawa dito kamo tanang puti. Sige dong. Kadiin siya kaklaro gud. Ako yung gidali taon na rin, bro. Makita siya sa property. Ako sang tanaw di kadaplingan, ma'am, ha? Ako tanaw sa kadaplingan. Mango is good. This is mango. Yeah, there's something good. Yeah, included all the coconut up there, yeah. Remember that woman standing there? Yeah. So,
ang pipi flash di coconut. You see there, where they're standing is? Yeah, I see. Yeah, from there. Okay. Come on back. Nagkuha na mo ng lugi? Naglugi na mo na? Nagkuha na mo? Oh, ang namunga katapalito na panaka nagbunga sa diara. Dadak din. Now back here, it ends right there. Yeah, where the thing. Mauna kuya no, kanang nag-anay mo na siya eh. Oh. Oh, yeah, that's the mark of their Yeah, land. okay. All the way there. And what about back up there? The back, somebody owns it. Who? Somebody owns it. I don't know who, but this is where the bulging thing. This the lot, the measurement of the lot. And down that way Yeah. to the tree or what? Yeah. Nandem, ato The na tree? pick a side, This pick a tree? side. Yeah. I see. Okay. Ato na dito pick a side oh. Pick a side. Let's go to the other side. Go. Oh, this is. Ay, Jan, this is easy, Jan, to step here. Ano yan? Daghan ng lubi there, banana. There's a lot of banana and this is coconut. Daghang mangga lang ano? Yeah. Ay kada spider eh ha. Ay. Makabuild ka ba big house? Careful. I know. Yeah, your dog. Aray ko siya. Nai-karaoke dito. Di kay boarding sa ganyan nag-karaoke. Why mo disturb sa iyo na Nindot man ginahan ko diri. Kasi nang pagsaka niya. Mo ana dala hagdan oy. Kailan pa ba? Ito na ang buasan na magani. Wata lagi diyan enggak? Wala kan tumban naman ang wata. Ang daan niya gianan na ni ari diri. Sayo na pagdaog diha. Okay. Oh, ana ta mga karon. Oh, pero hibaw ano to, so there's another way of exit. This side, we don't have to go through that side. Pila ni kamangga diri, dili gi 21 ka buok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pila tanan pila? 19, 19. Okay. Ang lubi na daghan na ni. Lubi 50? Yeah, 19 mango trees and 50 coconut and ang saging daghan surong saging no. Kamasaha man daghan. Saging man. Wala saging, wala nga nila abot saging. No, dirt, no. Karang side na diha kanang nag-bulging. Oh, di ba dong mao na dong kanang nag-bulging. So that's the mark of the land.
The other side has corn. Sila ni spray ani, taguya. Saan siya electricity daw? Nadag, kuryente rin no. Oh, akong gi sigad. Bayad ang kuryente. Para nga So there's electricity here, but the water we can do deep well or akong gi sigad bayad spring para water. bitaw nga dili ma tutlan. Ang tubig, ang tubig. Oh, tubig na ra doon kaayo. puso. Pero kung gana, Tabay? Balag. Ah, kung gana mong magpataw ng tubig, pwede naman nato pasikaso na. sa tubig. Delikado kayo na. Magtatan. Balon lang. Okay dyan. Kaya, just in case, madayon mo kung 67 coconut trees. Kwartam. Mana income ba? May Mana. labot ining nasud na tatay nga pag. Yeah, not included. I-try na to. pwede ka magpagawa. Butong ba? Ay butong. Pagwa ko ng pali na butong dito. Layo siya katkaton. Ay, sige, layo. Layo man ka. Mura man. Mura. Dwarf man. Dwarf din siya. Oh. Ano na itong dwarf ng coconut? They're the son of the owner. Tagalog ba yung mama, no? Kami tanan. Oh, nagkaton ng Bisaya. Katon mi Bisaya diri kay Hmm. nagpuyo mi diri since 1992. Oh, okay. So, Asa mo sa niya rin dito sa kuan sa middle mo o dito gid sa the plane. Sa Sa may guardhouse sud. ba? Ha? Sud. Sa Phase sud. 1. phase 1. Oh. Phase 1. Oh. Bigas. Duha na kay gian doon. Let's go to stage. Do- Phase Ang Ikan usa sa gate. kay sa division duha ka kuan. Phase 2, phase 1. So, getting a coconut. No way to get a car up there, right? Kanang mga sakyanan, yeah, this part, there's no way that the car can get in here because there's no, the road is kind of, but we park the taxi, where the We taxi can park there downstairs Yeah, and And this part down there is somebody else's property, right? yeah, yeah, yes. So it's okay naman. it's okay. We can park anytime. Where the taxi is, you know, where we Yeah, left the for taxi. now. Yeah, for And The fence is there, no? there we have neighborhood, it's the neighborhood. Weekends na nila rin, no? agana no. Sa tao. Oh, diri. Yeah. Oh na. Padung dito ubos. Yeah, so it's another way of getting out to the Person only. road out there. Ganang fence ana. O na sa included na dire. Nag-fence niya. O amal dapit ang kanan. Ikan sa lot ba? Kani lagi, ganing may tanong lagi na mauni ang Mars ilang yuta kana all the way. Naka-round diha mauni ilan ang yuta. Wala labot is gawas. Katong raon na gibutangan na mo mga Bato. 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 Para maka Ana-ana. oh, Mm. padung dito sa ubos. Bato. Kasi manggo ni sa Cebu. Oo. Oh. Manggo sa Cebu. Pila ni katuig nga nakatag-iyam ani dong. Dire. Pila na ba ni sila katuig? Ay, napapatay kami Dugay puli na na kayo. malas. Akong bata puli na malas caretaker. Kaya naam to ilaing caretaker diri ko sila sa una. Kaya pagpauli So bunga na gyud din siya siguro eh. Oh, nakapamunga naman. Naka-harvest nami. Kausa. Daghan harvest. Daggan. Daghan ka ito na harvest. Pila ka dagkong basket. Kuan to ay murag 20 Ito? man to ka, 20 20 ka 20 man to ka basket. Bukag, They harvested Usa gito ka elf mama. asam to gibaligya Usa dong. ka elf. Sila Lapula-pula po. Sa pula-pula po. Oh, sige Sila ato nagbaligya. Kasi tayo, ganahan ko na income ba, inana ba? Oo. Na worth it kay mong money, mong Kani. invest. Yay mamuwa na lang gid mi ani nagsigig pa nawag si iyang mama. Kailangan na Lagi to. mi kitingalig mamuwa pa. Kung gana mo, tingog dahon nga na ang tanan na makabunga pa balik. Spray. Ringga. Na dire. Ringga or pausok. Pausok na. Okay ni mga kahoy ipakuan na ni. Ah, Mao na ipausok kay para mo kani, kuan ba? Mamulak ba siya? kani, kaya, ate, Yung yuta, wala ko problema ni nananaam sa Miss Carmen pero Dado na mo pero ang lahi to murag ni sapa skid dili ko kuanan na. kan sa pan. Sap-sapan pasap-sapi. Kaya gaan na pagbitbit ba? Ay, ano lang na sa sapi na eh. Tunog dito na. Ayan na. Ang hala sige. Sap-sapan. Election. Oh. Yeah, halin. halin man po. Pagkabuhi mo baboy, we can raise chicken here and Chicken, Makabuhi. Oy. chicken, goat. oh, pwede po. Kanding Goat, ba? Yan kasi sa big lot. pig, Pero kuralon lang siya. Coral, yeah, we Para have dili to mo have, kagawas. yeah, we have to put like cemented, you know, like Correct. like that. You know.
Corrugated. So that Fence. we can put a pig. Ako di chicken, brown chicken. Chicken. Yeah, chicken. We is can, good. Kailan dong mangkot? No, ganahan chicken dire kay kuan. kung gana mo, Want for this?